Oi gente, tudo bem com vocês, Lynx aqui novamente. Pra quem não sabe, foi anunciado um novo Land há alguns dias atrás, mas foi falado somente da Sword dele, então todo mundo ficou especulando que seria uma nova arma, o que foi acertado, que vai ser uma Great Sword, que é uma espada grandona. Eu falei em algum lugar que podia ser Sword, mas eu falei brincando. Eu não falei Sword, uma Sword diferente, eu falei duas Sword iguais, mas zoando. Seguinte, ela vem com uma nova mecânica. O que é essa nova mecânica? Eu vou explicar antes de mostrar os vídeos, porque pode ser que você não entenda muito de inglês, ou você não consiga entender na verdade o que está acontecendo na live que aconteceu agora há pouco. Seguinte, é uma arma bem pesada, né? É uma Great Sword, bem grandona. Parece bem mais lenta que o machado, mas tem um range bom também. Só que o que é a nova mecânica? A nova mecânica é você ter uma sequência de ataques. Quando eu falo uma sequência de ataques, é literalmente botões que você aperta seguidamente que vai formando combo, tá ligado? Não é tipo um downlight de Sword e daí depois você pula e dá um side air, tá ligado? É um ataque seguido do outro. Você dá o side light, se você apertar outro side light, ele já vai fazer outro ataque seguido, tá ligado? E se você der um side light com um downlight, já vai ter outro ataque. Se não me engano, são 3 variações de cada um. E isso vai variando conforme você faz, tipo neutralight, downlight, side light, neutralight, por exemplo, tá ligado? E também tem sobre Gravity Cancel, que é um pouquinho diferente e tal. Mais uma coisa, essa é uma mecânica que pode ser adicionada para outras armas? Acredito que não vai ser, até porque Sight é a única arma que tem a mecânica de input. A gente sabe que tem SIGs nos Legends que tem coisas assim, só que nem a gente viu, é a única arma que tem exatamente esse tipo de gameplay. Então eu acredito que vai ser a única arma com esse tipo de gameplay de combos ali, sequência de combos, né, literalmente. Que nem jogos de luta, sei lá, mas que você aperta quadrado, sei lá, não sei, e você faz diferentes golpes seguidamente, né. Pode ser que venha alguma coisa diferente pra SIG, pode ser que algum Legend tenha um rework, tipo o Diro, que deveria ter, e realmente surja algo diferente, quem sabe. Enfim, agora eu vou deixar pra vocês assistirem um pouco da live e verem o que vocês acham. Well, that makes sense. That looks like a neutral light. Here's the down light. Okay, that's the down light. But a neutral light comboed into the down light looks like this. That second hit becomes a hold. The down light, when it's used as the second move in this chain, becomes a different hit. What do we call it? What's this? So A yeah, bridge? so Bridge. yeah, That's the bridge right there. So that's the down Right. light bridge, right? And then you've got like the side light instead on the follow-up. If you do another neutral light, it looks like that. But you could even do the 3 hits. And then there's all kinds of dodge reads and stuff you get to do with that, right? Where yeah. you're chase dodging. Let's talk about that a little bit. So as you said, like you have every button press has an opener, a bridge, and a closer. Yeah. You know, this is a weapon of 3 hits, unless you get a little fancy, because out of any one of those, you notice that when you swing, he enters a different stance. Now this is only a stance if you move, if you dodge, if you jump, anything, you break out of it, right? Right. But what that allows you to do is, let's say, you've conditioned your opponent to always to try and run away or jump up or dodge down or spot dodge after a hit. Well, there's a follow-up to that if you know how to read your opponent. So this is not only the weapon of optional on hits, but it is the weapon of reads. If you're the type of person that can condition and get your opponent read your opponent as to their reactions, you're gonna have a good time with this weapon. I'm already having a good time, Daryl. So see, I went for like the auto combo there, and you know, most of them can be dodged out of. Yeah, But that's where the thing reads about it come being into play. You can stop yourself between any of those moves, and you can chase dodge in between them and still get the bridge. That's an important Correct. thing to know, right? You can, right. and the down air combos a lot into, like grounded Well- down airs combo into the regulars Well- a good bit. Well, to be clear, if you chase dodge after a person, you're resetting your combo. So if you open and then chase dodge, the next thing that's going to come out again is an open.
It's a little That's also complex. really good. It's a little thick to chew on, but you know, once you guys get it and start playing around with, oh my god, I can't wait till you guys get it and start playing around with it. And I'm talking about the viewers out there, the players and everything. I just cannot wait for them to get this weapon in their hands. Seriously. Yeah, there was Eric was telling me about, like, he was like telling me there's this cool string you can do where you dash cancel in the middle of it, and I was like, oh man, you can do resets in your combos. Yeah. Like, that's crazy. So the idea was like, you know, this isn't a weapon that, you know, the moment you start hitting on a person that they're just kind of locked in until they get a successful dodge or way out. If you do 3 hits, the third hit is a sin. It's gonna reset the neutral. So it's a weapon where you're constantly getting in, get your damage in, and then let's go back at it. But you can mix that up a little bit by throwing in chase dodges, by jumping afterwards. You know, if that's how you read a person, that's how you read them, to kind of keep it going a little bit. But you know, the idea of it being a weapon of optional on hits, it means that, you know, it's more of a string weapon than a true combo weapon. Yeah, that makes sense. But you still get nice beefy hits if you like. The side air is a monster. The recovery is a monster. The ground pound's a serious monster for good reason. It's got some startup. You can see. Yeah, do that. You're gonna just crush people. Yeah, do the Sair and hit the ground. There's something that is notable. When you do an air move and lands on the ground, you enter a stance. So you literally that can serve as your opener to continue. Like in fact, just like you did. Yep. Yeah. Yep, You exactly can come down with a side air or anything, and you start. Your next move will be the bridge if you land a grounded aerial. Now I know people might look at this, and then people might look at this and they're like, "Oh my gosh, it's broken." I can't really speak to or tell you exactly what the startup on a lot of the stuff is. Like, if you swing that Sair, the startup on that it's a lot. You can see that there's a lot of room there. So it's going to take some maneuvering and creativity on the greatsword user's part to kind of get that, and the opponent's going to want to try and stuff it, and that's the design of the weapon. This is already so fun. Or jump out. Right, exactly. With another thing to notice is that when you just throw out the moves, your ability to go into the next move is going to be slower. I.e., there's a little bit more of a cooldown than when you connect. So if you miss, it's not like the greatsword player can be out there like, you know, Star Wars board just kind of swinging while you're off there waiting for them to be done. You can get in there. There's moments, there's opportunity to kind of get in there because they're slower. There are miss cooldowns like the neutral here. Okay. Do the full charge. Oh yeah. We're missing out on all these amazing effects. Yeah. Oh, that's cool. Yeah, effects team did a really good job on my boy here. And the side, the little side here. There is something about this down sig I want to talk about a little bit. It's fun. So it's a little bit like Bodvar's sword down sig in terms of like where it sends, but it behaves differently in that it has this feint during the charge. Like you can just straight up like skill dodge people and punish for it. But not only that, if you dash and use it, the step back doesn't affect you. Yeah. So we started still just swing it. We started implementing that kind of idea a while back. You know, some really aggressive players, you know, on our staff were just like, hey, you know, don't really like the feint moves because I don't feel like I can be aggressive with it. You know, we started like, you know, saying, hey, what happens if you don't get that kind of stuff when you dash in? You know, obviously after dash was released and that kind of thing. So yeah, that was a good thing. It kind of looks like he hops forward when he does it too. So happy. Yeah, no, it serves a legit. There. We've definitely in testing nailed some sick feint punishes. When you're playing against the character, you gotta know what people are gonna do. What they're up to. You gotta know those day one tricks. day one combos, yeah. But that's Jaeyoon, man, the cell sword, the sword master. You can't be a sword master and like, you know, not use a sword. So, You can't be the vocês acabaram de ver como é que funciona. Vai ter mais cooldown quando você fizer esses ataques seguidos, tá ligado? Essas variações que você pode conectar elas usando o side air na versão grounded e o down air também tá
caso você queira, porque você pode conectar ele quando faz a versão dele Grounded, desses dois ataques Grounded. Eu acho que é isso, vocês entenderam bem, né? Ela parece uma arma mais lenta, mais lenta que machado, inclusive, e é diferente, então a gente espera que ela seja uma arma que tenha dano e force, né? Bastante force comparado com X, né? Mais ou menos. Só que X não é tão lenta e tem muito dano e muita force, né? Então, vocês sabem, eu falei sobre o X no vídeo passado de armas mais fortes. Caso vocês queiram ver as SIGs de Sword direitinho, tem um clipe que eu vou deixar aqui nos comentários fixados pra vocês verem. E se eu achar algum clipe que mostra as de Great Sword também, eu vou deixar junto pra vocês verem as SIGs separadas, tá ligado? Porque eles mostraram mais a arma mesmo, não deram tanta atenção às SIGs. Eles mais usaram na gameplay e tem umas paradas muito doidas que em gameplay aquilo vai ser bem insano de se usar. Mas é isso, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, vídeos de segunda a sexta, tá bom, gente, 6h30, e caso vocês queiram me ajudar em alguma coisa, vocês têm um membro aqui embaixo, e caso você queira ajuda, queira um coach, aula, né, que vocês sabem, eu jogava muitos campeonatos e tal, mas eu sou um player bem experiente, e eu tenho muitas gameplays aqui com pro players que vocês conhecem também, né. E se vocês quiserem aula, é só vocês verem, tem o Seja Membro aqui embaixo. E tem o nível em que eu ajudo você com aula, e tem o nível que eu ajudo você com 2v2 também. Só que, claro, depende de você também 2v2, né? O meu PC ele não vai carregar sozinho. Até porque o meu PC é uma bosta, ele não consegue nem me carregar direito. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um comentário. Entre o nosso Discord que tá aí na descrição. E tchau! Opa!